The death toll of the people killed by the mudslides in Hanang District, Manyara region has risen to 80 after 4 more bodies were recovered during the ongoing rescue operation in various parts of the district, with various stakeholders continuing to donate essentials for the survivors of the disaster. 80 vinagawanyika kama ifuatavyo: watu wazima ni 48, wanaume 19 na wanawake 29, watoto 32, wa kiume 13 na watoto wa kike 17. Mwili mmoja ambao tuliripoti juzi na jana kwamba ulikuwa hujatambuliwa wa mtoto wa kiume sasa umetambuliwa, lakini mwili mmoja ulipatikana leo asubuhi wa mtu mzima mwanamke bado hujatambuliwa mpaka ndugu zake watakapokuwa wametafutwa. Bodi ya kurugenzi pamoja na familia nzima ya Bonite imetutuma leo kwa kuja kusema pole, lakini pamoja na pole tumekuja na vitu kadhaa kwa ajili ya kuwasaidia ndugu zetu. Tumekuja na vyakula kwa maana ya unga, mchele. Tumekuja na maharage tani 3, tumekuja na mchele tani 5, lakini pia tumekuja na mafuta ya kupikia lita 1700. Kwa hivi sasa tumetoa takriban shilingi milioni 30,500,000 kuhudumia kusaidia mambo ya chakula. Meanwhile, a few days after the devastating mudslides, life is starting to return to normal in Kitesh Town, Hanang District, Manyara region. Ila kwa sababu tunamshukuru Mungu tunaendelea vizuri. Hata sasa tulikuwa tumepelekwa kwa muda, tumetoka kule mturudisha kwenye stendi ya kawaida. Heavy rains that fell in Dar es Salaam in the early hours of morning wreaked havoc in various parts, including Jangwani, where roads became impassable due to floods. The police force closed the Morogoro Road and the rescue and fire force used boats to rescue people. Kweli maji yalikuwa yamejaa, tunashukuru waliotuokoa, ametutoa hapa nje, ila maji yalikuwa mengi. Kwa kuna uwezekano wa kusema tutoke sisi kama sisi. Na ilikuwa kuwaje? Maji ilikuwa inanyesha mvua asubuhi, tukawa pale ndani tukujua kwa maji yanatoka huku nje yanaingia ndani, kuja kushtukia tunatoka maji yanaingia ndani. Mvua tu imenyesha tukajikuta maji yamejaa hapa. Lakini maji sisi ni wafanyakazi wa umma, kwa hiyo maji yameingia yametukutiliza, tulikuwa tuna namna ya kutoka. Tulipata wito kwamba hapa Jangwani kwenye ofisi ya UDAT kuna stafu ambao wapo ndani, na kutokana jengo lao limezingirwa na maji wameshindwa namna ya kutoka, hivyo kaomba msaada kupitia jeshi la zimamoto na uokoaji, na sisi tumekuja hapa kuwaokoa, na kwa ufupi tumeokoa watu ambao ni 13 kutoka kwenye jengo la UDAT. The number of houses demolished by heavy rains on Thursday at Ibanaza village in Mamala ward, Shinyanga district, has increased to 51 from 51 to 60, I beg your pardon, whereby one of the casualties whose leg was broken after a house collapsed has been discharged from hospital. Na sasa hivi tunaamini kwamba msimu wa kilimo bado unaendelea na bado ni mapema. Kwa hiyo basi halmashauri mkurugenzi ameweza kutekeleza agizo la mkuu wa mkoa kwa kuleta mbegu kiasi cha kilo 106, na bado tutaona kama kutakuwa na hitaji bado, basi utekelezaji utaendelea. Tathmini ya mashamba yaliyoharibiwa na mvua ya mawe, pia mbegu tumeletewa. Tunaishukuru sana serikali na tunaomba itusikilize kwa kilio chetu kinapotokea. Tathmini ya nyumba kwa jinsi walivyotathmini kufikia mpaka leo, nyumba zimefikia, jana zilikuwa 51, ina maana zimeongezeka nyumba 9, zimefika nyumba 60. Sasa tunaanza kuona utekelezaji wa yale ambayo jana yalikuwa yanazungumzwa. Kwa mkoa aliagiza basi kwa waathirika waletewe mbegu waweze kupanda mapema, lakini bado kuna utekelezaji wa mambo mengine, mfano watu wa Ruwasa juu ya kufanya tathmini ya maji na walifika jana hiyo. Kwa hiyo tunashukuru sana. The President of Zanzibar and the Chairman of the Revolutionary Council, Dr. Hussein Ali Mwinyi, has commended the government of Saudi Arabia on the support given to Tanzania to develop various projects in the health, water, infrastructure and energy sectors. President Dr. Mwinyi made the statement at State House in Zanzibar during a meeting with the Ambassador of Saudi Arabia in Tanzania. The relationship between Tanzania and Saudi Arabia is
is excellent, and we've had exchange of visits lately, and I think the cooperation that we have is very good. So I take this opportunity to congratulate you on your appointment as ambassador, and we are looking forward to strengthen our cooperation through you and your embassy here in Tanzania. Allow me to convey our appreciation to your government for the support that has been given so far in many sectors, particularly in water sector, in roads, like here in Zanzibar we have a road in Pemba, Chato Road, and in health, our main hospital here in Nazimoja is due for a major rehabilitation next year. We have projects in the mainland in power, transmission lines, and through the Saudi Fund, we've had a lot of projects that have been supported by your government. So we are sincerely appreciating that. Some residents from Mwanza region have called on the government to strengthen public sensitization on precaution to be taken during rains, but also remove people living in unsafe areas, including mountains, so as to avoid deaths and injuries caused by landslides. Mshauri inabidi tu atumie amri, kwa sababu wanadamu bado ukoloni, zile chembe-chembe za ukoloni bado ziko kichwani. Walishazoea kusimamiwa na kuamrishwa. Bila kuamrishwa na wakaona kwamba serikali imechachamaa, hawawezi kutoka. Watabakia tu kuwasikiliza na wanaendelea kuishi mpaka watu wanazoekea huko milimani hawajatoka, na wanasikia na wanaona. Kwa hiyo lopo mpaka serikali wenyewe wawe wakali na watafutia maeneo maalum, tena kwa amri ndio watatoka. Bila amri hawatatoka. Jinsi wanavyotangaza na mazingira tuliopo, ili kujiokoa tutoke katika mazingira yale tuende katika mazingira salama. Unakuta sababu ni nini? Unakuta kulingana na mazingira ambayo niliopatia kile kiwanja, afu kwa muda ule nina shida. Aha. Kwa hiyo inalazimu nijenge katika mazingira yale, lakini inapotokea shida kama hizi ndio inakuja hali kama hiyo ngumu. Ni kazi yetu sisi tunamsaidia kazi kuhakikisha tunasimamia. Mimi nimefanikiwa kufanya ziara ya wilaya zote, na kila unapofika utasomewa mataarifa ya TARURA, ya TANROADS, miradi mikubwa wanaofanya katika wilaya. Kwa hiyo Mheshimiwa Samia ametusaidia sana, na hata zile barabara za muda mrefu zimeimbwa kwa muda mrefu, sasa zimepata pesa. The government has announced completion of the first phase of the Youth Initiative for Agribusiness, Building a Better Tomorrow BBT program, whereby in the next phase only youths who have undergone national service will benefit from the program. This was said in Dodoma by the Minister of Agriculture, Hussein Bashe, when closing the national service training for the special BBT group from the 834 Makutupora force. Jumla ya wanafunzi wanaoenda shambani watakaokabidhiwa mashamba na makazi yao ni 658 tu, sio wale tulioanza nao safari toka mwanzo. Hii ndio total number. Fezi ya pili ya BBT wanaanzia Makutupora, ili wakitoka wanaitwa serviceman na service girl. Baada ya hapo watakuwa na uchungu wa kutunza rasilimali za nchi yetu. Na washukuruni sana, asanteni sana kwa kuonyesha uzalendo na kupambana na kuweka maslahi ya nchi mbele, na nyinyi kuonyesha uvumilivu katika hatua hii. Maneno yalikuwa mengi, si ndio makamanda? Ni imani yangu kuwa wataenda kutekeleza vema azima ya serikali kupitia mpango huu wa kujenga kesho iliyo bora BBT. Kwa kutambua wajibu wetu kama jeshi la kujenga taifa kuwa ni pamoja na kutoa mafunzo maalum kwa vijana, nitoe rai kwa taasisi zingine kuona umuhimu wa mafunzo haya kwa watendaji wao, kwani tunalenga kuwajengea vijana uzalendo wa taifa letu, nidhamu nzuri, ari ya kufanya kazi bila kuchoka, umoja na mshikamano baina yao, na uvumilivu wanapopambana na changamoto za kikazi na maisha.
Tanzania Women Architects for Humanity Tower has implemented an eye diagnosis camp for women builders at Mhaga village in Kisara District Coast region in order to assess their health status and get treatment before joining the vocational training center VETA to get trained on building skills. Kwa sababu mwanzo nilikuwa kusoma nasumbuka kiukweli. Nikisoma karatasi nyeupe nateseka, napata shida. Lakini tangu nimepewa miwani leo hii naweza kuona safi kabisa, nasoma na kuandika vizuri. Kwenye uchunguzi wa macho tumeona wamama wengi sana wenye matatizo ya macho, na wengi walikuwa wanahitaji sana miwani ambayo tumeweza kuwapatia miwani, lakini wengi sana walikuwa na tatizo la kutokuona vizuri kwa sababu ya rishe. Lakini pia tumefanikiwa wagonjwa wa namna hiyo kuwapa vitamin. Tuko na kina mama wa Mhaga ambao wanahusika kwenye ujenzi maeneo mbalimbali, na vile vile wakishakaa kwenye programu yetu tunawapeleka kusoma zaidi katika VETA Chang'ombe. Sasa kabla ya kwenda VETA tumeona ni muhimu waweze kupimwa macho na kuangaliwa uwezo wao kuona vizuri, kwa sababu changamoto wengi bado wanaizungumza kwamba wana matatizo ya macho. And that concludes the national news. We'll take a short break and return for business stories. Welcome back, and now to look at the business sector. 600 tons of cashews have been sold at the fourth auction on the coast region, whereby a kilo of first-grade cashews was sold at 1,506.37 shillings and 1,197 shillings for a kilo of the second-grade cashew nuts. Kutokana na changamoto za mvua unakuta makusanyo yamekuwa taratibu. Kwa mfano mpaka sasa hizi tumeshauza zaidi ya tani 10,000. Matarajio yetu yalikuwa ni makubwa, lakini wakulima wanashindwa kuzileta korosho kwenye magara kwa sababu ukaushaji unatumia muda mrefu. Kwa hiyo tunaendelea kuwaasa kunapokuwa na hali ya jua waendelee kuzianika korosho ili zikija kwenye magara makuu ziweze kukidhi viwango vya ubora na tuendelee kupata soko ambalo tumekuwa tunalipata. Tanzania Revenue Authority TRA has warned that vehicles used to transport smuggled goods will be confiscated and traders engaging in the smuggling will also be taken to court, being measures taken to address the problem. Mwepuke kujiingiza katika biashara ya magendo. Tunaendelea na jitihada mbalimbali za kubaini mianya ya magendo, na hasara yake ni kubwa kwa sababu unapobainika tunachukua jukumu la kutaifisha mali hiyo, hata vyombo vinavyosafirisha, lakini pia waweza kufungwa. Mpongeze kwanza rais wetu ambao ametutengenezea mazingira mazuri na wafanyabiashara tukaweza kufanya biashara kwa amani, kwa upendo, na sasa wafanyabiashara tunaendelea kufanya biashara na tunaendelea kukua kizaidi. Tunashukuru sana kamisheni mkuu pamoja na meneja wetu na viongozi wengine ambao wako hapa kwa ajili ya TRA. Dairy farmers in Rombo District, Kilimanjaro region have said that they have decided to sell milk to neighboring Kenya due to the lack of reliable market in the country. Kuchukua maziwa na kuuza nchi jirani Kenya kwa sababu ya bei pia. Unakuta mkulima anaingia gharama kubwa kulisha mifugo yake, anatoka hapa kutoka Rombo mpaka TPC kutafuta nyasi za malisho, wakati huo sio nyasi tu. Kwa miaka mingi tumekuwa tukikusanya maziwa katika maeneo ya Mwika na Marangu, lakini tumeona ni vyema tukaongeza wigo wa kukusanya maziwa kwa sababu kwanza uhitaji wa maziwa yaliyosindikwa Tanzania unaendelea kuongezeka. Farmers started joining, one ushirika joining the other ushirika. So the big ushirika was more powerful to compete, to do better prices. So I believe this is the same way for Tanzania, to consolidate, to make bigger, and for the individual farmers to specialize. Keeping 2 cows, you never make pesa. But if you work hard and you go from 2 cows to 4 cows, 10 cows, 20 cows, then you become specialized. You make good pesa, good money, in that way. And that story concludes the business stories for tonight. We'll take a short break and return for sports.
Glad to have you back. And now sports news. The Minister of Culture, Arts and Sport, Dr. Damas Ndumbaro, has opened the 7th National Baseball and Softball competition at the Azania Secondary School grounds in Dar es Salaam. Vyama vingi vinakuwa na programu nyingi sana, lakini haziwasilishi programu hizo Baraza la Michezo ya Tanzania. Imebakia siku moja, 2, 3 au wiki, wanakuambia timu yetu inataka kusafiri kwenda Botswana. Tunaomba BMT mtupe fedha. Pale BMT hakuna mti wa fedha. Fedha ya BMT ni fedha ya serikali. Kwa hiyo ni faraja kubwa sana na kuona kwamba tunaumaliza mwaka na kuanza mwaka 2024 kwa mafanikio makubwa. Mechi zinaenda lini hizi za ligi? Mechi za ligi zilianza toka mwezi Aprili 2023 na leo zinafikia kilele, na timu ya Dragons inapambana na timu ya Tigers katika kuona nani ni bingwa wa taifa la Tanzania. Boxer Francis Miayusha has pledged to teach a lesson to side Bwanga when the two meet on December 26th at the Ubungo Plaza Hall in Dar es Salaam. Siku zote mimi hapa mabondia wote naopewaga na mabondia wakali tu. Amnaga mechi yangu yoyote ambayo imepoa. Mimi mechi zangu zote kali na naamini kila mtu anajua kama mimi bondia mkali na mabondia nakutana nao ni wakali. Kwa hiyo siku hiyo watu wajiandae, waje kuona game nzuri na waje kuona game kali kwa sababu ni bonge la game kusema kweli. Mimi nimejiandaa vya kutosha, niko fiti. Namwamini Chichimawe kama blaza, yuko vizuri, yuko fiti, physical, kazi. Yaani dogo ajiandae tarehe 26 kwa sababu tumejipanga, tuko vizuri. Tarehe 26 tunakuja kucheza ngumi nzuri na tunakuja kuchinja. Yes, of course wanazo labda sababu za kusema hivyo kutokana na bondia wangu kidogo alipoteza hapa katikati. Kwa hiyo labda wamepata hope kuona kwamba labda wanaweza wakafanikisha, lakini it's not true. Right. The Shujaa Kids competition for children and family will take place on Saturday at the Police Officers Mess in Dar es Salaam. Na timu hapo unavyoona on ground tunahakikisha tunamalizia maandalizi. Japokuwa na changamoto ya mvua, lakini tuko karibia 95% ya maandalizi yetu. Kwa hiyo kufikia mwisho wa siku tutakuwa tumeshamaliza mpaka jua linazama. Wazazi na watoto niwaambie tu kwamba kesho waje wamejiandaa kuja kufurahia, lakini pia kuja kucheza na kuconnect na familia zingine. Wasipate hofu juu ya mvua, tumejiandaa, kutakuwa na matenti na michezo yetu mingi inaweza ikachezeka hata kama mvua inaendelea. And that story signs off our news bulletin for tonight. Thank you so much for watching, and I'll be seeing you next time.